Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, welcome to our online class at Uzbashapke Public School and College. I am your Muttalib sir and I am going to start your math class. Today we will discuss after yesterday's completion. Here we will see the example 20. It is also a very easy math. You can see here a 5-member family has provision for 20 days with 40 kg rice. বলছে একটা 5 সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে 40 কেজি চালে 20 দিন চলে। হাউ মেনি ডেজ উইল ডু ফর দ্য সেম ফ্যামিলি উইথ 70 কেজি। ওই একই ফ্যামিলিতে 70 কেজি চাল কতদিন চলবে। সে ইউ ক্যান সি হেয়ার ফর এ 5-member family 40 kgs of rice is enough for 20 days. So for 1 kg চাল একটু কম লাগবে, so we have to divide it 20 by 40, and so 70 kgs of rice will be 20 into 70 and 40. After dividing 40 by 20 we get 2, and dividing 70 by 2 we get 35 days. 35 days 35 days or so the required time is 35 days. That's mean তাদের 35 দিন চলবে এই খাবারে। I think it is very easy for you. So now I am going to another page, and this is a very important math for you. I think it is a CQ question and you will be carefully try to understand it. A contractor made a agreement to complete a 100-kilometer road in 20 days. Recruiting 250 laborers, he completed 62.5% construction work of the road in 10 days. The একজন কন্ট্রাক্টর একটা চুক্তি করলো 100 কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে দেবে 20 দিনে। সে 250 জন লেবার নিয়োগ করে 62.5% কনস্ট্রাকশন শেষ করলো 10 দিনে। The first quantity, question number A, the first quantity is 62.5% of the second quantity. প্রথমটা হচ্ছে, দ্বিতীয়টা 62.5%. What will be the second quantity is to first quantity? Second quantity is to first quantity কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। So here you can see 62.5, that's mean percent. After deriving point we have to multiply and divide as it is percentage, so 62.5% by 100. After multiplying numerator and denominator we will derive the point, and this will become then 6250, and here you can see the 10,000. After calculating by cutting down the 2 digit we will get 5 by 8. Here at first it divided by 10 and it also divided by 10, it gets 625, it gets 1000. Next, after dividing 625 by 25 we get 25. After dividing 1025 we divide 40. After dividing 40 by 5 we get 8. After dividing 25 by 5 we get 5. That's mean 5 by 8. Here you can see it means the first quantity is 5/4 portion of the second quantity. প্রথম কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে দ্বিতীয় কোয়ান্টিটির 5/8 অংশ. So the first quantity is 5, the second quantity is 8, so the second quantity is to first quantity will be 8:2. I think it is very easy for you and it will be understand for you. Now question number B, if 100 laborers are recruited, how many kilometers of road would have been constructed in 15 days? যদি তিনি 250 লেবার খাটিয়েছিলেন, যদি 100 জন লেবার খাটান তাহলে 15 দিনে তিনি কতটুকু কাজ কমপ্লিট করতে পারবে সেটা আমাদের এখানে দেখাতে হবে। Here you can see here 62.5% of 100 kilometer is 62.5 kilometer. After calculating it we will get the percentage reduction দিয়ে আমরা গুণ করেছি। So the total 62.50 kilometer, we know the
250 laborers in 10 days completed 62.5 কিলোমিটার of land road। তোমার 250 জন লেবার 10 দিনে শেষ করে 62.5 কিলোমিটার। One laborer in 1 day 10 days, it will of course reduce the work, so we divide it। One laborer in 1 day also reduce the work, মানে একজন লেবার একদিনে আরও কম কাজ করবে, তাই আবার আমরা ভাগ করেছি। তবে এখানে একটু ভুল আছে, কারণ 200 জায়গায় 250 হবে 250। So 100 laborers 15 days, so this will be the increase. So this two part 100 and 50 will be multiplied with this fraction. After multiplying and these three we will get 93,750, and after multiplying 250 and 10 we will get 250 to 500 2500. After dividing this we will get 37.50 kilometer. If 100 laborers are required, 37.50 kilometer of road would have been constructed in আচ্ছা ঠিক আছে 27টা। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা বিদাগও কমপ্লিট করে ফেললাম। তার মানে তিনি যদি 100 জন লেবার কাজে লাগায় তাহলে সে মোট 37.50 কিলোমিটার পথ বা রোড কনস্ট্রাকশন করতে পারবে। Now we are going to the question C. Question C, show that the work will be finished ahead of 4 days of the scheduled time. যদি এইভাবে আমাদের কাজ চলতে থাকে, আমাদের এসটিএম অনুযায়ী যদি কাজ চলতে থাকে, তাহলে কাজটি তিনি নিয়েছিলেন 20 দিনে কাজ শেষ করবেন, তো 4 দিন আগে কাজটা শেষ হবে, সেটা আমাদেরকে এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে। So here you can see from B we get 62.50% of 100 kilometer is 62.50 kilometer. 100 laborers in 10 days construct 62.5 kilometer. So remaining part is 37.50. So the remaining time is also 10 days. তার মানে আমাদের টোটাল কাজ 10 দিনে কমপ্লিট হয়েছিল 62.50, আর তাহলে মোট আমাদের 100 কিলোমিটারের রাস্তা, তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকলো 37.50 কিলোমিটার রাস্তা। আর আমাদের 10 দিন কাজ শেষ হয়ে গেছিলো, তাহলে মোট কন্ট্রাক্ট ছিল 20 দিনের, সেক্ষেত্রে আমাদের দিন অবশিষ্ট থাকলো 10 দিন। Now 250 laborers construct 62.5 kilometer of road in 10 days, and 1 kilometer of course reducing the time, so we divide 10 by 62.5. Then 250 laborers construct 37.5 kilometers, so we multiply here it. After multiplying this we will get 3,750. After this we will get 625. After deriving the point we will get this. After calculating the dividing it, we will get 6. আমরা জানি যে 10 দিন বাকি ছিল সময়, so the work will be finished the schedule যে আপনার 10 minus 6, that means 4 days ahead of the schedule time। তার মানে আমাদের যেহেতু বাকি ছিল 10 দিন, কিন্তু 6 দিনে কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল যে 6 দিন আগে আমাদের কাজ শেষ হবে, সেটা আমরা এখানে প্রুভ করতে সক্ষম হলাম। তো এখানে যে ক্যালকুলেশনটা তোমরা একটু কনফিউজড হতে পারে, আমরা যদি এর সাথে 10 গুণ করে, তাই 375 হতো। 375 পর আমাদের একটা পর দশমিক থাকতো, আমরা যদি তারপর ওইটাকে 100 দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমাদের এখানে দশমিক এবং এখানে দশমিক উঠে যাবে। উঠে যাওয়ার পরে আমাদের কি করতে হবে, ভাগ করতে হবে। So I think there is no problem here. If any problem, ask me in Zoom class. Up to then everybody stay well and best of luck. Allah Hafiz.